Morning, all of you. My name is K. Ramteja. I am studying Mechanic Electric Vehicle Trade in Gout ATC Anmakonda. Today I am going to explain the electric vehicle training kit. This is battery management system. It battery product in voltage and temperature. This is the battery packs in 4 battery packs. Each battery 12 voltage in connected in series 48 volt. We will get to 48 voltage. This is BLDC controller. Control the speed of the motor. This is the DC converter to 48 to 12 voltage. This is the 4 sensors. This middle one is the camera. This is the reverse camera display. This is the cluster. This speed and the battery charging. This is the buzzer. This is the horn. Good morning everyone. My name is Ajay. My trade is mechanic electric vehicle. ఈ రోజు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నా ఫైరింగ్ ఇది 4 బ్యాటరీ ప్యాక్స్ 4 బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసాము. ఒక బ్యాటరీలో 12 వోల్టేజ్ ఉంటుంది. మొత్తం కలిపితే 48 వోల్టేజ్ ఉంటుంది. ఇది ఒక ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్ ఇస్తాం. సప్లై స్విచ్, ఇంకా ఎన్సీబీ ఆఫ్ ఆన్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఎమర్జెన్సీ ఇప్పుడు షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినా ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ లైట్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయొచ్చు, ఆన్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఈ వైర్లన్నీ ఒక్కొక్క పార్ట్కి కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఈసీపీ డీసీ కన్వర్టర్ కంట్రోలర్, BMS బ్యాటరీ, లాక్ గేట్స్, BLDC మోటార్ అండ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్. ఇక్కడ నుంచి పవర్ అనేది సప్లై అవుతుంది. DC కన్వర్టర్ నుంచి BMS ఇట్లా BLDC కంట్రోలర్, క్లస్టర్, టెక్నీషియన్ కి ఆన్ చేసినప్పుడు మోటార్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది. మోటార్ ఫార్వర్డ్ రివర్స్ కి ఆన్ చేసినప్పుడు మోటార్ అనేది రివర్స్గా తిరుగుతూ ఉంటుంది.